So even when electricity is not on, at least we have that one thing that can actually give us light. You can see this is my window. At least you can see that can give out light, and that is the solar energy light. Yes, that you can see there. So anyway, that is this. So I'm actually out here, as you can see me. Right now at home there is no light, but at least we have that one thing that can outstand in the compound, and that is the solar lit light. So for all of you actually who want it, at least even if you don't have light at home, you can actually get this one, so that the technicians who know everything and how to install this can actually come at your home, put it up in your compound. Even if you don't want this one like this, but I will advise you to get this one. You can actually put it anywhere that you want, depending on the place they come. They check the place where it is supposed to stand. They'll actually request you for this pole, some cement, and some stones that actually they mix the sand soil, the so they mix it up and also try to put it so it is firm. So you see that this is the pole, and that is the security light. It can act as a security light. So with this LED solar light, they give you this remote. The remote has on, off. It shows the sun. That is what gives us the light. Because remember, if someone says solar, that means it works depending on the amount of sun that actually has been given to you by God during day. So it automatically comes on during the night. Yes, when it clocks exactly 1, or when there is darkness, it automatically switches itself on. So this is the remote. You actually put it at uh any sensor that you want, whether you want this one whether it senses someone passing by at home, and then it blinks, any that you want. But we decided to put up this because we feel it's okay with us. We don't need that one that senses someone when someone is passing, or it depends on what you want. So you should have this. If you want it, you can actually try to call me or WhatsApp me on my WhatsApp number, that is 0772 28 29 51. So mujja baleko banyabo ne bassebo abeekomidde ku channel ya Farming and Construction. Olunaku olwaleero njagadde okufuluma wabweru w'ennyumba. Olunaku lwaleero tetuyinaako masannyalaze waka kubanga abamasannyalaze bali mu gatereeza. The whole day since morning we have been having this electricity shortage, something like this, but mulaba nti nyimiridde wabweru naye nsobola okufuna light whereby naawe ndowooza ali ku video osobola okundaba. So woba oyagala ekitala bwe kiti ekya sola okubeera mu compound yo, oba okukikutira agulu kukikomera kyo, even if tokisimbye mu compound nga kino bw'okiraba, osobola kuba nti okuba ku ssimu ya 0772 28 29 51 077 not 772 28 29 51, so that ofuna ekitaala nga kino ekya sola oba ekikolagana n'omusana, nti kisinziira ku musana ogwase olunaku ye light gy'oba ojja okufuna. Kyo automatically kyeteekako kasita obudde buwungeera, kyo kijja kuba kikola ki, kyeteekako. So gwe wenna ali eyo nga obadde okyagala, ennamba ngikuwadde gy'ojja okubako, tujja kuba okusobola okuba nti ate nkufunira omuntu agenda okuba nti akola ki, ekitala kino ajja direct ewaka ne tujja ne tukikuteerako ekitala kino ky'olaba. So eno ye remote gye bakuweerako. So osobola okuba nti nno oteeka mu gundi yonna gy'oyagala. Oba oyagala, waliwo bino bye mulaba ku mageti g'abantu nti in case omuntu ayitawo, okwewala ensonga z'ababbi, omuntu aba ayitawo kyejjako
nedda omuntu oba ayitawo kyeteekako then omuntu wamaze okuyitawo nekyejjako. So eyo ngeri gy'osobola okutegeeramu nti maybe waliwo omuntu ayiseewo in case oba toli mu kikomera osobola okutegeera in case oba toli if you don't have the first security protection fence osobola kubanga okozesa kino ekitaala in case nga osula mu kibangiriza bwekito nga tonateekako fence osobola okuba nawe kino okigula nekisoboka nga kikuyamba ku nsonga ya kuba nti osobola okubeerawo n'omanya nti kati ekitaala kino kyetaddeko kitegeeza lwo omuntu akola ki ayitawo. Kino twakiteeka mu gundi emu kyuni emu nti kyo tekisensinga muntu ffe kyetwagala nga ffe naye remote bagikuwa osobola okuba nti gwe weeterako kikyokola ki kyoyagala. So anyway kambelekereze mbagambe mukama bakuma atakuumira mpeera bw'ogubanga gwe omulundi gw'ogusoose okuwulira oba okulaba vidiyo eno subscribinga ate bw'otyo otapinga ne kadde akosa okuba nti toswadde n'ekitundu ekimu kyenyinza okuleetako ebintu bingi nnyo ngenda kuba nsobola okuba nti nga mbikuleetera ate era gwe abyagadde ojja kuba ate obisiima ngenda kuba nkola vidiyo nga tugenda kuddamu okumanya emiwendo gya tanka ne prices zaabyo yes ne type zaabyo n'ebika byazo. So gwe wena n'abazeetaga ngenda kuba ndowooza ntuukirira omukyala azitunda asobola okukwatira nga atunnyonnyola emiwendo na tanka ki ennungi gye wandibadde ogula oteeke mu makaago osobola okuba nti okozesa amazzi nga ne waba amazzi gagenze waka olina amazzi g'osobola okuba nti okozesaako mpaga ate we ganadda. Kambekereze nga mbagamba mukama bakuume atakuumira mpeera babayi ate era mweraba.